einen Ledergetel, MIT einer, Markanten, Silbernen Schnau, ein paar Abgetrgen, Stiefel, unter Etivos, das im das Blatt, in den Adern, Jeffruin Lees, in en Kleinen, vom Alter, Angela Fonden, Mattelsten der, Jadek, Noch Indica, als Sheriff Abzicken, zu Erkenen War. Auf dem Abzicken War Sheriff Marcus Webb, eingraviert unter das, Datum 1923. Das Klick Jarvi, auf dem Fotos, Derschel Bemon, der neben Sinem, Grovitar, on Sinem, Vater gestanden hat, Trug dasselt, blau himd, das Jets, sein Knochen Tobias Lent, sich, Zurich, unter Sachester an, der in MIT, Sinnen Boin Ruhigent, Intelligenten, Ogenbio, Bachdi irgendwie, hat Diocese, Schwein, in dasu, gebracht, zu, entdecken, das an Sheriff aus dem Jahr, 1923, auf dem Grundstück seiner Family, begraben war. Aber Sheriffs verschwinden, nicht einfach und wurden heimlich begraben. Sie wurden und wenn Marcus Webb getötet und daher begraben wurden war, bedeutete das Gemmen aus seiner Family Devon Wust. Gemmen hat in Haie begraben unter das Geheimnis Oberein Jahrhundert, lang Buchart, Chester gab wieder, diesen traurigen, von sich unter Desmo verstand Tobias in der Schweinhund, grub nicht einfach Wallows Harem. Chester hat einen Mord entdeckt, den Gemmen, MIT aller matcht zu, Vertuschen verschackt hat, aber als Tobias auf das Sheriff abziehen, in seiner zitternden Hand start, wurde ihm klar das schrecklichst nicht das war, was Chester gefunden hat. Es war das, was dieser Fund, Buber die, Vergengen, Heit, seiner, eigenen Family aussieht. Tobias verbracht, die Nohut Demot, alle Dokumente, zu Dutchesuchen die sein Family hinterlassen hat, Geberzirkenden, Grundbesitzer, Kond, Steuerunterlagen, Ailes, was erklären, kein Twerem, Sheriff Marcus Webb, auf ihrem Land, begraben, wurden war. Aber je mehr, such, desto mehr, vergontagten auf. Den, unterlegen, de Lankrises, die in einer alten Truve gefunden hat. War Marcus Webb, im September 1923, ALZ vermisst gemeldet wurden. Der offiziell berecht, besagt, das Arrend, der Ermittlungen, zu einem, via Diebstahl, in der Gegend verschwunden war. Sein Leech, wurde nie, gefunden under, voll wurde zu den Akten, gelegt aber, Tobias, wust jetzt, genau, wo Webb gelegt, war, was in am Meisenboin Ruhit, wherein die Daten, Webb war, AM 15, September 1923, verschwunden, laut dem Tagebuch, seines Gravitas, das Tobias nie, gelassen hat, war das, Janau der Tag, and dem Jonas Marsch, plötzlich, ein Mensch Geld hat geneg, das, Zustliche Land, zu kaufen, das ihr Ranch, verdepelt hat, die Togibuschantrage, whereon spurlich, aber Jonas hat geschrieben, die Websoch ist geklärt, wer keinen jetzt weitermachen, 3 Tage später, kauft das Morrison Grundstück, unsere Problem sind vorbei. Tobias wurde jubel als, im die Trag white dersoch, klar wurde, sein Grovitar hat, nicht nur von Webbs, verschwinden guist. A war, darin beteiligt, gewesen, und dies Betelgung, hat die Family offenbar, so reich, gemacht, das, sie besetzt, erheblich Kant, als, de Morgenen Brock, Kat Tobias, Zumfurch, Zurich, Chester Wartit, dort auf in UND bewatcht das, grab wie ein Truher Wakter, aber no hat sich, etwas wundet, das Schwein war nicht mehr auf, das Loch fixiert. Stattdessen schaut Chester immer, wieder, zu der alten Scheun, die seit der Zeit seins, Graviters auf dem Grundstück stand. Tobias folgt, Blick, Jengser Scheunonde begann, Bereich zu, Durchsuchen denen, Neville Aufmerksamkeit geschenkt hat. Auf dem Boden, hinter, Stapeln von Vermeter zum Hu, fand ein Metallkist, die seit Jahrzehnten versteckt gewesen war, deren waren Dokumente, die sein Hand, beim letzten Seiten liegen. Sheriff Webb hat nicht wegen Diebstahls ermittelt, als verschwand, hat, gegen seinen, eigenen Stellvertreter, Theodor Pike, ermittelt, den anderen Mann auf dem Foto, weil dieser Bestekungsgelder von Witteben, angenommen hat, unter Webbs Notizen, hat Pike MIT,
Lokal Ein Rancher und Zus Mengebyte, die Diebstahl zu vertuschen, darunter auch Jonas Marsch. Das Bellestenst, Dokument war jedig ein Brief, den Web Gischerban, aber nie abgesteckt hat, an den Territorial Marshal adressiert war. Deren legt a sein Bevis gegen, Pike an die Jonas Marsch, detailliert dar, Erquart sein Absicht. Beidmunner, AM 15. September 1923 zu verhaften. Der Brief war auf den 14. September dated Web war, gekommen seinen, Grovatar, zu an die Statusen, in dem verschettet werden, was später Chesters Schweinstel werden sollt. Jonas Marsch und Theodor Pike hatten, in eingesetzte Shooter ermordet, ihr Kriminelles Unternehmen, zu schützen, dan MIT, den gewinnen, Merland gekauft, ihr Geschwett, legalisiert, Tobias blickt, Zurich zu, dem Gehege, in dem Chester, weiterhin, geduldig Watch hielt. Das Schwein hat, irgendwie die, ungerechtigt, gaspert, die unter der Erde begraben lag, und hat tagling versekt, sie ans Licht, zu bringen. Ein Jahrhundert des Schweigens, gebrochen von einem Schwein das, sich weigert, die Toten, in der Versenkung verschwinden, zu lassen dort, als Tobias den Beweis, für die Dunkel, Vergangenheit, seiner Familie, in den Hinden hielt, stand vor ein, unglitschen Entscheidung, kennt die Entdeckung, melden an die Verbrechen, seines Gravitas, aufdecken, wodurch den Ruf seiner, Familie sehr streng word, denn dies aber Generationen, hinweg aufgebaut hat, oder erkannt die Wahrheit verschweigen, an Chesters bemungen, zu nicht machen. Chester beobachtete, in von der anderen, sieht des Hofs, der Tobiasheit, Schweiren, Kanon, das Tier, darauf wartet, zu sehen, für welchen Weg usich, entschieden wird, das, Gesitz Aaron, für dessen Einhaltung, Web gestoben war, oder das, Erbschützen, das auf dem Morden, des im Gesichtsshooter, beruht, das Schwein gab erniert, diesen traurigen, laut von sich, an diesmal klangis wie ein bittem gerechtiget, die Zeit, 100, Jaren darauf, gewartet hat, erhört, zu werden. Tobias saß stundenlang auf seiner Veranda, start auf die Dokumente, die els, sehr streng konnten, was seine Familie aufgebaut hat, die last 100 Jahre alte Mords Lastheit, auf in wie ein Physikkraft. Jedes Brett, unter seinen Führern, jeder Zonful sein Grundstück, jed Verbesoren, die sein Väter, sein Grovator, vorgenommen hatten, als war MIT, Blutgeld bezahlt wurden. Chester war Herbert Chimmen, de lag nun, am Fuge der Veranda Trepp, sin massigen Kopf auf den Vorderhofen ruhen, die Augen Schweins wanderten, nicht von Tobias, Gesickt als, would ease die, Tragweit, der Entschiedung verstehen. Das Klugstwer, die Beweis, zu verbrennen, Webs Oberest Weitweg von der Ranch wieder, zu begraben niemand, sonst was Chester gefänden hat. Der Fall des Sheriffs war, seit 100, Jaren ungelist. Niemand word, jets noch, Antworten, Suchon, Tobias Kaint, den Ruf seiner, Family schützen, die Ranch, behalten, die sein ganzes Leben war. Aber jedes Mal, wenn Chester ansa Arenate, sich an diesen traurigen Schrei, Web war, gestoben, voila das, Richtage tun Walt, sein Marder hat, davon profitiert, seit einem Jahrhundert lag, die Lechte, Gesitches Hütes in ein anonymen Grab, Ren Jonas Marsch, in Gonsen County als Grundevater, Angessen Rancher, variet Verde, Tobias dacht an Ruth, die immer, mehr angerecht, gedacht geglet hat, sie heit im gesagt, soll das, Richtage, tun Eagle was East Coast, aber Ruth war nicht higher, die Konsequenzen zu tragen, sie war nicht higher, mitten Süßen, wie ihr Lebenswerk, wegen seinen, die vor Error, Gebert, begangen, werden, wären, Zusammenbruch, als die, san Ehren, Hgesin, stand erect hat, Jing Tobias, Zurich Zumpf, Chester stand sofort auf und, Gasselt sich immanen Rande Grabes, gemeinsam blickten sie auf die Oberest von Marcus Webb, dem Sheriff der Versekt hat, Verbeker vor das, Gesitz, zu bringen, davor mit Sinem, Laban Basalt hat, was wurdest du in Tobias Stelton. Worden, sie das, Vermochtnis ihrer, Familie Ehren, die Wahrheit,
verschweigen, als, zu schützen, wofür, sie gebietet, haben, oder innen, Jahrhunderthielten, Mord auftiken, undemot, den Ruin ihres Rufs, und ihre Existenz riskieren, sagen sie es mir in den Kommentaren, ich muss wissen, für welch sieht sie sich, in kitten worden, den Tobias, naxt in cheating word, in tweeted dies ungerechtigat, für immer, begraben oder, Marcus Webb, endlich die, gerechtiget, zukommen, lassen, für die, mit seinem, Leben beselt hat. Tobias, nicht sich, neben das Grab, und hab vorsichtig, Webbs absichen auf, wobei dasen, gewicht in seiner Hand spurt. Das Metal Warkult, aber irgendway, Chinese von, der Otteret, zu pulseren, die der Mann zu, Lebsitten ausgestrahlt hat. Das war nicht nur, ein Stück Blech, es war ein Symbol für els, wofür Webb, gestanden hat. Chester grunzt ließ, undetret enhard, strikt sein Schnauz, sanfte Gegen, Tobias Schulter digest, fullt sich fast wie Trost, en als obi das, Schwein, die Schwierigkeit deren Cheatung verstand, aber auch was getten werden must, Tobias sah sich auf seiner Ranch am dem Land, das 3 Generationen, seiner Family earnhardt hat, dem Zuhaus in dem seinen Lebensabend verbringen wollt, und die das als auf einem Fundament, aus Mord und Corruption, wie kannt weiterhin, von einem, Verbrechen profitieren, das Leben, eines guten Manns, zerstört hat. Da, also, mit dem, Absichen, in der Hand aufstand, bemerkt Tobias was andors im Grab, das im Zuver, in Gangen war. Was, das sein in Cheatung noch, komplizierter und gefglitscher, Mahenword, unterwebs Rippen lag ein kleiner, Letterbut, undersoit Tobias sehen Kant, empfiehlt mehr, als nur personlich, was auch immer in dessen Butel war, es kennt, Geheimnisbergen, die weit über die, Verricklung, seines Gravators, in den Tod des, Sheriffs hinaus gingen, wenn dir die, Geschichte gefgalt, abonnier den Kanal, Chester start ebenfalls auf den, Butel und sein Gesichtsallstruck, hat sich von traurig, zu besorgt gewandelt, der Schweinhund wast, das is noch, Merizu, ento con gab, und irgendwie, vermutet, Tobias, das, was sie als nächstes finden würden, als ander im Vergleich, dazu wie ein Kinderspiel, erscheinen, lassen Word, mit zitterden, Hinden zog, Tobias den Lederbütel, vorsichtig, unterwebs oberessen herver, das Material war, durch die, Lamage Erde got erhalten, und der ALSR in Fiente, stockt im der Atem, deren befenden, sich nicht, nur personisch, es gab Fotos, Dokumente und TVOs, das wie ein, detailliert Karte, gesamten Landkreises, Husab die Fotos, Zeitung Dinge, die Tobias, den Mogen, Bilder von Reindern mit Vendeten Brandiken, Gruppen von Manieren, die Gestelins va auf Suj Ludden, und am schlimmsten waren die klaren Bilder von Theodor Pike, und Jonas Marsh, die Operationen leiteten. Webb hat nicht, nur in den kleinen via Debst, hat einen riesigen, organisierten Diebesring, aufgedeckt, der sich, über 3 Landkreis, erstreckt, aber erst die Kart, matcht als, Clock rot ex markierten Ort im gesamten, Gebiet, neben denon, Juals Daten, und desolen standen, Tobias erkennt, Maria Ort als Ranches, die den Geschwitz, Partnen Sains, Gravatas, Jahart hatten, Manieren die, in der Schulbahn, seit in der Jonas Marsh, seinen Besetz vergregert hat, auf Mysteries visu Wohlstand, gekommen waren, am Boden der Tasch, lag ein List mit Nomen, und Tobias würde, eiskalt, als las. Das waren, nicht nur lokale Rancher, darunter waren, auch der Gouverneur des Territoriums, 2 Bundesmarschall und der Eisenbahnkommissar, Webb hat, herausgefunden das, der Wiedebstel von den, Gipsen, Regierungskrisen, Geschäftsführer, Chester ruckt, in Hort els Word, die Tragweit, der Entdeckung Iranen, es ging nicht mehr nur, die Verbrechen, seines Gravators, Webb war gestorben, while Corruption aufgedeckt hat, die bis in die Hauptstadt, des Territoriums reicht, sin Mord hat nicht nur einen, Eriken Gesichtsshooter, zum Schweigen gebraucht, hat es einem, ganzen Netzwerk,
von Kriminalen, umglicht, Jazentellum weiter Zumiken, unter den Dokumenten befand sich Webs, letzter Bericht, geschrieben, unter Dressiord, and den US Marshal Service in Denver. Darin beschriebe, Talent, wie Gestolens, va Überein, Netzwerk korrupter, Beamchar transportiert, Henry Gerangs, verkauft, unter die Juden, unter allen von lokalen Ranchern bis hin zu Politikern des Territoriums, aufgeteilt wurden. Die Operation hat Innenwert, von Hunderttausenden von Dollar. Unvermögen im Jahr, 1923, was Tobias Jeddick, meisten erschreckt, war die Erkenntnis, dass die Corruption, mit Webs Tod nicht, bindet war, als die Nomen, auf der List erkannt, Familiennamen, die auch Hutnoch, matched im County hatten. Nachkommen der ursprünglichen Verschwör, waren, nun Bürgermeister, Richter Underwood, das Netzwerk, das öffentlichen Wald, hat sich einfach, weiterentwickelt, unter besten Vita, als die, Kartgenauer, studiert, viel Tobias ETVS, auf das, sein Herschlagen ließ, Maria Dermaki Orten Sprachen, gebieten, denen an der Rancher, im Lauf der Jahr, menschliche, Überrest Jeffenden, hatten dies von den Rittlichen, Behörden schnell, als alter Indianer Friedfoder, vergessen, Grigba, aus der, Seite, territorial vergend, abgetan worden, Web war nicht, der einzig gewesen, der Ermerdet, worden war, dies Verschwang zusch, die Dutet auf mindestens, seches weiter Ort hin, an denen Leichen, begraben sein kennten, alle mit, Daten zwischen, 1923 and 1925 markierte, der wie Diebstahlung hat, Jeden besidigt, der ein Bedrohung darstellt, und die Beweis waren, aber das Gesamtgebiet verstreut wurden, Chester matched wieder Diocese, dringliche, Gergush unterging auf die Schwein zu, als Tobias imfolgt, fortin das Schwein zu einer Stelle auf dem Boden, die anders als der Rest, newer Bretter, die offensichtlich, irgendwann, ersetzt wurden, waren, Chester fing, an den Brettern, zu kratzen, genau wie, is, grabgetten hat. Tobias Hob, die losen Bretter, Heros underfand ein weites Versteck, darin befand sich darin lagen Stapel von Geldscheinen, Bargeld, als Tobias Gemmels en einem Ortegisem hat. Aber es war keine modern Rung. Es waren Schein und Munsen, aus den 1920 US, den 1920 US, anscheinend waren das Webs Beweis für die, solange die Verschrung, am Laufen gehalten hatten. And das Geld war ein Notiz in der Handschrift seines, Graffiters geheftet, Bezelung, vergelistet das Problem mit, dem Netz ist dauerhaft gelöst. T-Pike sendet, sein Gruß, das Datum, war, der 16. September 1923, am Tag noch Webs verschwinden. Tobias war nun klar, was Chester aufgedeckt hat. Sin Grovator hat, nicht nur an dem Mord beteiligt gewesen. A Ort Gott besalt worden, die Verbriken, zuver, die Erweiterung ihrer Ranch, war nicht, durch Ehrlichen, Erfolg, finanziert worden, sondern durch, Blutgeld, aus einer Verschrung, die mehrere, Menschenleben, gekostet hat, under irgendu, da Drogen, profitierten, die Nachkommen der, anderen immer noch, von Reichtumern, die auf Mord, under Corruption, aufgebaut waren, sie hatten, Kanang, das, ein Schwein, nomens Chester Jared, die Wahrheit, ans Licht gebracht hat, von der sie glotten, das, sie für immer, begraben, war Tobias den nächsten Morgen Damat, Kopen von allen Dokumenten, Fotos und Beweisen, anzufertigen, die Web gesammelt hat, fotografiert, die Mark, das Geld und sogar, die Kat mit den, veriterischen, roten Ex-Markering, die Grabstatuen, im Ganzen, Landkreis, kennzeichneten, wenn dies, Verschwörung, aufdecken wollt, must auch sicherstellen, nicht vernichtet oder ignoriert werden 10. Chester foldem auf Schritt unter Tritt, als Heit verstanden, das sein Entertum, etwas Bedeutens, in Gang gesetzt hat, das Verhalten des Schweins war in jeder Hinsicht, wieder, normal, bis auf, ein Ausnahme, wiggert, sich, Tobias sieht, zuverlassen, als Bert,
das, Gefahren, and desem Nachmittag vor Tobias in die Stadt am den historischen de Bezirks Zubeskuchen, Amas die, Nomen auf Webs List, Überprüfen, unter Herausfinden, wie wilder genannten, Familien Noch, matched in der Gegend hatten, was a Herausfund, matched sein entschieden, unausweichlich, Martha Kellerman, die Lit, Historikerin, war Soffet, bereit zu, helfen als, Tobias, ihr von seinen, Nachforschungen, zur Familiengeschichte, aber außer ihr, Fotokopien einiger, Nomen aus Webs, unterlegen, siegt Vandity, sich ihr, Gesichtsausdruck, schlagetig, wo hast, du dies Nomen, zusammen, treffenden, fragt, CMIT, leisest, in alten Familien and, Tobias vorsichtig, Werhem, Martha Sassich, nerves underbut, sich dan, en Hazuim, mein Gravator, mir immer, Geschichten, über ihnen Krupsen Skandal, in den 1920 Jahren, sagte, Sheriff Webb war kurz davor, etwas Grosses aufzudecken, als verschwand, aber, jeder, der versekt, Vitar, zu ermitteln, hat einen, Unfall oder, entschied sich plötzlich, die Stadt zu verlassen, sie holt, einen dicken Ordner, aus einem, Schrank hervor, ich habe, jahrelang recherchiert, aber ich hat, nie genug, bewas, etivo zu, die Familien, noch denan du fragst worden, immer noch, von Ehren, gekommen, regiert, der Derzijage, Bürgermeister, der Polizeichef, zwei der Bezirksrat, sogar der Bezirksstaatsanwalt. Sie alle stammen von Personen, auf deiner List, ab, Tobias, spürt das Gewicht von Webs Dienstmark in seiner Tasche. Die Verschwörung hat nicht nur überlebt, sie hat sich, zu einer politischen Dynastie entwickelt, die redlichen, Strafverfolgung burned, und die Regierung, die Aufdeckung, der Wahrheit wird nicht, nur historisch fabriken, ans Licht bringen, sie wird die, Machtstruktur bedrohen, die den Langkreis Zeit, in einem Jahrhundert, beherrschte, da ist, noch etvos, flustat Martha, in den letzten, 20 Jahren, haben drei Leute, versagt dies Geschichte, zu rekrutieren, einer hat, einen Tonfall, einer ist noch, Drohungen wegisigen, und einer ist einfach verschwunden. Wenn du das weiterverfolgen willst, musst du sehr vorsichtig sein, wenn du vertrast, als Tobias, nach Haus vor, bemerkt hinnen, schwarzen Traktorim, in einiger Entfernung folgt, als Erfauf, die Zufahrt, zu seiner Ranch, big, vor der Truck, weiter aber erhascht in Blick auf, den Fahrer, ein Mann, in Polizeuniform jemand beobachte, in Barats als, Tobias and die Bendoff, seine Veranda sah unter die Beweis, ein letztes Mal Dutching, hört Versuch näher kommen, drei Lastwagen fahren, in Sinnenhof, unter Munner, stiegen aus. Munner, die RLs, lokale Geschäftsleute, unbeamt, erkannt, an ihrer Spitze, Stan Polisikov, Raymond Pike, der Jerinkel, von Theodore Pike, dem korrupten Deputy, der bei der Ermerd von Webb, geholfen hat, guten Abend, Tobias, rief, Chief Pike, die Handlassig auf, seiner Dienstwurf ruhend. Ich habe gehört, du stellst Fragen, zur alten Familiengeschichte, keinen wir mal reden. Chester Tauch hinter dem Haus, offen gestellt sich zwischen Tobias und die Besser. Die Kripper sprach de Schweinswar, unwirkbar bedrohlich sein Nacken, war gestraut und ein lieses Knurren. Drangos, seiner Kehel selbst, angesichts bewaffneter. Munner war Chester bereit, den man zu beschätzen darauf, sein Warningen geharrt hat, wer wissen was du, gefenden hast, vor Pike fort unter Trat, Haar und wer wissen, das, du Kopen gemacht, hast, das war ein Feller, Tobias, ein großer Feller, Tobias stand langsam auf, tastet noch Webs Dienstmark in seiner Tasche, undacht an den Gesichtsschüter, der vor, einem Jahrhundert, bei dem Versagt, dieselben Familien zu, entlarven, ums Leben, gekommen war, die Geschichte, wiederholt, sich aber, Diocese, malgab is, in Anzugen, der nicht, zum Schweigen, gebracht worden, Kant, Boldwood de Gans Landkreis die Wahrheit erfahren, denn Tobias hat bereits Kopien von allem, und Zeitangen, Strafe Vollgang burned, außerhalb de, Einflussbereichs, de Landkreises gecheckt,
Zuspapt, sagt Tobias nur. Die Wahrheit ist, bereits drogen, Pikes mean. Würdest der sich, alzm, klar würde, das, a sich, in derselben Situation, befand wie sin, a gruviter im Jahr, 1923. Aber im Gegensatz zu Web hat, Tobias sich auf diesen Moment vorbereitet. Under Chester Word nicht. Zulisten, das ein weiterer. Guter Mann kampflos verschwand. Die Pat-Situation dauert nur wenig Augenblick. Dan erfolgt, Siren Engehul. Die Luft, Bundesagenten, und der Ermittler, des Bundesstaats stramten auf die Ranch, under umzingelten, Pike, under sein Manner, Bevedies reagieren konnten, Tobias hat, den Tag nicht nur damit verbracht, Kopenanza vertiefen, sondern auch alle Strafe Folgen burned, Auer Halbday, Einflussberichtsday, Landkreises and Pike, würde blass, als Inklar würde, das sich die Falle Armen geschlossen hat. Du hast, keine Ahnung was du getten hast, nicht weißt, du wie will Familien, du siehst Trend, wie ist ich weiß Geno, was ich getten habe, Antwortet, Tobias, Enzog Webs, Dienstmark, aus, seiner, Tasch, ich habe, Marcus Webb, die Gerich Tigot, Wirtschaft, für die, sein Leben, gelassen hat, die Bundesagenten, handelten schnell, verhafteten, Pike under sein Compleisen, under sickerten, die Beweis, die Tobias gesammelt hat, Special Agent Sarah Mitchell, die das Teamlead, untersucht Webs, Dokumente mit, Walksender, Verwundering, das sind, die wohl standigsten, Beweis für, historisch Corruption, die were, GGC han, haben sagt, sie zu Tobias, den Schwein hat, nicht nur ein, Mordopfer, hat die möglicherweise längst kriminell Verschwörung, in der Geschichte des Territoriums, aufgedeckt Chester beobachtet das, geschehen mit einer, mean, die man nur als Zufriedenheit, besichern kann, als die korrupten Beamten in Handschellen, abgeführt wurden, kehrt das Schwein, in seinen Stall zurück und legt sich, zum ersten Mahlzeit, woken friedlich hin, sein Arbeit, war endlich erledigt, die folgenden, Ermittlungen, sorgten, landesweit, firstlich, Webs Beweis forten, zuren Dachung von Seches Witteren, Grabstaton, in drei Bezirken, genau wie auf, seiner Karte angegeben, bestätigen DNA, ist die Identität, mehrerer Opfer, andere Strafverfolgung stammt. Journalisten und Ehrlicher, Bimter, die Verschwörung über Jahr, hinweg bedroht hatten, Bürgermeisterin Patricia Kellerman, Bezirk Staatsanwalt, Robert Morrison, und das Wilf weiter beamt wurden, im Zuge der Ermittlungen festgenommen, das Netzwerk, war bei dem Versek, die Verschwörung, aufsiedeken, unter dem Geut, der Beweis, zusammenbuch, die ein Palacist, nicht unter, Verschluss halten wollt. Die Historikerin Martha Kellerman, würde so absuchen, die erklärt, wie sich, die Verschwörung, aber Generationen, hinweg entwickelt hat. Sie dachten, sie ren sicher, weil sie, die Wahrheit begraben hatten. Seget, aber die Wahrheit kommt immer ans Licht, wenn man es am wenigsten erwartet. Die Prozess dauerten, 2 Jahre, und forten zu, Dutzenden von Verteilungen. Das aus, der Verschwörung beschlagnahmt, Vermigen hat ihnen Wert, von mehr $1,000,000, es war über, ein Jahrhundert lang, durch Corruption, angehäuft wurden, ein Großteil davon wurde, an die Familien der Opfer, zurückgegeben oder für, Ausbildungsprogramm, der Strafe, Vollgang burned gespendet. Tobias stand vor, einer, Schwiergen, Entscheidung bezüglich, seiner Ranch, die mit Blattgeld, erweitert, war, noch, langem, überlegen, spendet, days, Land, das sein, Grovitar, mit dem Geld von Web, gekauft hat, für die, Errichtung, de Marcus, Web Memorial Park, komplett mit, einem angemessen Grab, für den, Sheriff und, für alle, Opfer der Chester verbracht, seinen Lebensabend, sein Art, Berühmtheit, und war, in Zeithungen, und die Fernsehsendungen, das, Schwein zu, sehen, das einen, 100 Jahre alten Mord aufgeklärt hat. Bessiker kommen aus dem ganzen Land, das Tier zu sehen, das sich gut hat ungerechtigt, begraben zu lassen. Chester schien die Aufmerksamkeit, zu geneagen, obwohl, nie wieder, Interesse, groben, sich,
wenn dir die Geschichte gefällt, abonnier den Kanal. Tobias behielt einen kleineren Teil der ursprünglichen Ranch und die Betrieb wird Landwirtschaft, aber sein Leben hat sich komplett würde zu einem Verfechter von in angekleten, Fluen und Arbeit die mit Vollgang burned, zusammen der historisch Verbricken, aufzuqueren, die Erfahrung hat in Gelirort das, ist manchmal das, wichtigst ist, zu hören, wenn jemand selbst ein Schwein versekt, dir etwas, wichtiges mit, Jahr später, wenn Leute in fragten, woher, den, mut genommen habe, die Verbricken, seiner eigenen, Family of Sudecken, gab Tobias, immer Chester die habe, im Gesicht, das manchmal, heiten zu wichtig, sind, sie zu segda, unter das Gerechtigkeit, kein verfalstetem hat. Chester wurde, 14 Jahre alt und starb, friedlichem Schlaf. ALC in Begruben, legt Tobias ein klein, Nachbildung von Webbs Absieken, neben, in schien passend, dass das Schwein, das einem ermordeten Gesichtsschüter, gerechtigt Wirtschaft hat, ein Ehrenmark mitins, Jenseitsnimmer sollt, der Fall Marcus Webb, wurde zum Vorbild, für die Untersuchung, historischer Korruptionsfall, unter Chesters Geschichte inspiriert, Dutzend von Wiederaufnahmen, Angelisterfall, im ganzen Land, manchmal dauert es, ein Jahrhundert bis, Geschichte aber sie kommt trotzdem, vor allem, wenn man ein entschlossenes Schwein hat, das, nicht aufgeht, nach der Wahrheit, zu suchen. Klick jetzt auf das Video auf dem Bildschirm, ein Geschichte zu hören, die noch besser ist als die andere Einwendung hat, die du so schnell nicht vergessen wirst. Klick auf das Video. Munner, die als Lokali, Geschwitzlut, und die beamt erkennt, an ihrer Spitze stand Polizikov, Raymond Pike, der Urinkel, von Theodor Pike, dem korrupten Deputy, der bei der Ermordung, von Webb, geholfen hat, guten, Abend, Tobias, rief, Chief Pike, die Handlassig, auf seiner Dienstwaffe dich, habe gehört, du stellst Fragen, zur alten Familiengeschichte, keinen, wir mal reden. Chester Touch, hinter dem Haus, auf understellt, sich zwischen, Tobias und die, die Krippersprachte, Schweinswar, unwirkenbar bedrohlich, sein Nacken war gestraut, und ein lieses Knurren Drangos, seiner Kechel, selbst engesicht bewaffneter, Munner war Chester bereit, den Mann zu beschätzen, darauf, sein Warningen gehört hat, wer wissen was du gefänden hast, vor Pike fort undertrat nachher, wer wissen das, du Kopen gammet hast, das war, ein Feller, Tobias, ein großer, Feller, Tobias stand langsam auf, tastet noch, Webbs Dienstmark, in seiner Tasche, undacht und den Gesichtsschüter, der vor einem Jahrhundert, bei dem Versack, dieselben Familien, zu entlarven, ums Leben, gekommen war, die Geschichte wiederholt, sich aber, dieses, malgab sein, zugen der, nicht zum Schweigen, gebracht werden, kant, bald wird der ganz Landkreis, die Wahrheit erfahren, denn Tobias hat, Barretts Kopien von allem, in Zeitungen und Streifverfolgen burnt außerhalb des Einflussbarigste, Landkreises geschickt, suspebt, sagt Tobias nicht, die Wahrheit ist, bereits trogen, Pikes mean verdestert, sich als klar würde, dass, sich in derselben Situation, befand wie sein. Grovitor im Jahr 1923, aber im Gugensitz, zu Webb hat Tobias sich auf, diesen Moment, vorbereitet, und Chester wird nicht, zulassen, dass ein weiter, guter Mann kampflos verschwand. Die Situation dauert nur wenig, Augenblick, dann erfüllt, Siren Hul, die Luft, Bundesagenturn, unter Mittler des, Bundesstaats Stramdenhof, die Ranch, unter Singleton, Pike unter sein Manner, bever dies reagieren konnten, Tobias hat, den Wormitag nicht, nur demod verbracht, Kopien, Anse vertegen, Sanderen, och ali Strafe, Folgen burned außerhalb des, Influssbarigste, Landkreises, Pike wurde blass, als im Klar wurde das, sich die Falle, in geschlossen hat, du hast keine Ahnung, was du getan hast, Knut, weißt du, wie viel, Familien, du sehr streng wirst ich weiß, genau,
was ich getten happy, antwortet Tobias unser Webs, Dienstmark aus, seiner Tasche, ich habe, Marcus Webb, die Gerechtigkeit, Wirtschaft, für die, sein, Leben gelassen hat, die Bundesagentin, handelten, verhafteten Pike, UND sein Kompleisen UND, sickerten die Beweis, die Tobias gesammelt hat, Special Agent Sarah Mitchell, die das Timlatit, untersucht Webbs Dokumente mit Wachsender, Verwandering, das sind, die vollständigsten, Beweis für, historisch Corruption, die wer, gi gesehen haben, sagt Sisu Tobias, den Schwein hat, nicht nur ein, Mord hat, die möglicherweise, links kriminell Verschwörung in der Geschichte des Territoriums, aufgedeckte Chester, beobachte das, geschehen, mit einer, die man, nur als, Zufriedenheit, besiegenen, kennt, als die, korrupten Beamten, in Handschellen, abgeführt wurden, kehrt das Schwein, in seinen Stall, Zurich unterlegt sich zum, ersten Mahlzeit, woken friedlich hin, sein Arbeit war endlich erledigt, die folgenden, Ermittlungen, Sorgen landesweit verschleppt, Webbs Beweis futten zur, Entdeckung von Seches Witteren Grabstätten, in 3 Bezirken genau wie auf seiner Karte angegeben, bestätigen DNA-Tests die Identität, mehrerer Opfer, andere Strafverfolgungsamt, Journalisten unterlicher, Beamter die Verschwörung über Jahr hinweg, bedroht hatten, Bürgermeisterin Patricia Kellerman, Bezirksstaatsanwalt Robert Morrison, und des 12 weiter beamt wurden, im Zuge der Ermittlungen festgenommen, das Netzwerk war bei dem Versuch, die Verschwörung aufzudecken, unter dem Gewicht der Beweis süße, die on Polizist, nicht unter Verschluss halten wollte, die Historikerin Martha Kellerman, wurde zur Hauptbezugin, die erklärt wie sich, die Verschwörung über Generationen hinweg entwickelt hat. Sie dachten, sie rennt sicher, weil sie, die Wahrheit, begraben hatten, saget sie, aber die Wahrheit kommt immer ans Licht, wenn man es am wenigsten erwartet. Die Prozess dauerten, 2 Jahre und vierten, zu Dutzenden, von Vermittlungen, das aus der Verschwörung beschlagnahmt, Vermögen, hat einen Wert, von mehreren Million Dollar, es war über ein Jahrhundert lang, durch Corruption, engehofft worden, ein Großteil davon wurde, an die Familien der Opfer zurückgegangen, oder für Ausbildungsprogramm, der Strafverfolgung burnt, gespendet, Tobias dann vor einer schwierigen Entscheidung bezüglich seiner Ranch, die mit Blutgeld war nach langem Überlegen, spendet das justizliche Land, das sein Grovator, mit dem Mordgeld von Webb gekauft hat, für die Errichtung des Marcus Webb Memorial Park, komplett mit einem Engemissen, Grab für den Sheriff unter den, für alle Opfer, Chester verbracht Sinnen, Lebensabend als Einheit. Berühmtheit war in Zeitungen, undefenses Sinden, als das Schwein zu sehen, das einen 100 Jahre alten Mord aufgeklärt hat. Besiker kommen aus dem ganzen Land, das Tier zu sehen, das sich geugert hat, ungerechtigt begraben zu lassen. Chester schien die Aufmerksamkeit zu generieren, obwohl nie wieder Interesse am Graben, sie, wenn dir die Geschichte gefällt, abonniere den Kanal. Tobias behielt einen kleineren Teil der ursprünglichen Ranch, ohne Betrieb, Landwirtschaft, aber sein Leben hat sich komplett, wurde zu einem Verfechter von in ungeklärten Flühen, unterarbeitet, mit Strafverfolgung zusammen, ander, historisch, Verbrücken, aufzuquaren, die Erfahrung hat, ihn gelehrt, dass es, manchmal das, wichtigst ist, zu hören, wenn jemand selbst, ein Schwein was, der etwas, wichtig, ja später, wenn Leute in fragten, wo den Mut, genommen habe, die Verbrücken, seiner, eigenen Familie aufzudecken, gab Tobias immer, Chester die habe ihm gesagt, dass Wahrheiten zu, wichtig sind, sie zu sagte, und das, gerechtigkeit, kein Würfels dutem hat. Chester wurde, 14 Jahre alt und starb, friedlich im Schlaf. ALC in begraben, legt Tobias ein klein, Nachbilden, von Webbs Obsiegen neben, in es schien passend, das Schwein, das, einem ermordeten Gesichtsschüter, gerechtigkeit verschafft hat,
Ein Mark mit ins Gen Sites, Nemon Salt, der Fall Marcus, Web Verda, zum Vorbild, für die Untersuchung, historischer, korruptionsvoll, Underchestes Geschichten Spirit, Dutzend von Wiederaufnahmen, Ungelister, voll im ganzen Land, manchmal dauert, Eson, Jahrhundert bis, Geräuschticket, Geschichte, aber sie kommt trotzdem, vor allem, wenn man ein entschlossenes Schwein hat, das nicht aufgeht, noch der Wahrheit, süß schon, klickt jetzt auf das Video auf dem Bildschirm, ein Geschichte zu hören, die noch besser ist als dies, und die Einwendung hat, die du so schnell nicht vergessen wirst. Klick auf das Video.